Nunca planeé investigar gigantes. Y esa idea nunca formó parte de mi investigación original. Nunca imaginé que consumiría mis pensamientos o transformaría mi comprensión de la historia. Mi enfoque era simple y, en ese momento, razonable. Estaba estudiando anomalias arquitectónicas en el medio oeste estadounidense. Edificios antiguos de finales del siglo XIX que parecían extrañamente avanzados para su época. Estructuras construidas con un nivel de precisión, simetría y durabilidad que no se correspondía con las limitaciones tecnológicas que nos enseñan que existen en el siglo XIX. Enormes bloques de piedra colocados sin mortero. Acústica que funcionaba a la perfección sin ingeniería moderna. Puertas, tecos y escaleras que parecían sobredimensionados para el uso humano común. Al principio, creí que tenía que haber explicaciones lógicas. Técnicas de construcción perdidas. Artesanos hábiles. Conocimientos olvidados transmitidos a través del aprendizaje. La historia está llena de pequeñas lagunas como esa. Nada en ello parecía misterioso. Entonces encontré el artículo. Estaba enterrado en lo profundo de una hemeroteca digitalizada, apenas visible entre miles de páginas olvidadas. Un pequeño informe de 1883, publicado en una gaceta regional de Missouri. Sin titulares dramáticos. Sin lenguaje exagerado. Sin encuadre sensacionalista. Solo un artículo periodístico tranquilo y factual. Esqueleto humano de 12 pies descubierto en el oeste de Missouri. Lo le dos veces convencido de que lo había entendido mal. 12 pies. No 7. En I 8. En I siquiera 9. 12. Según el artículo, un granjero llamado John Hannon había notado usos que sobresalían del costado de un barranco después de que años de fuertes lluvias habían erosionado el suelo. Curioso y preocupado, comenzó a cavar. Durante varios días, excavó cuidadosamente lo que resultó ser un esqueleto humano completo incrustado en la tierra. Lo que descubrió impactó a todos los que lo presenciaron. El periódico describió los restos con meticuloso detalle. El cráneo medía más de 15 pulgadas desde la base hasta la coronilla. Su circunferencia excedía las 40 pulgadas. Las costillas tenían casi 4 pies de largo y eran inusualmente gruesas. Los huesos del muslo tenían más de 30 pulgadas de largo, proporcionalmente masivos. Cada hueso importante fue medido y registrado. Un detalle sobresalía por encima de todos los demás. La caja torácica era tan grande que un hombre adulto podía meterse dentro, darse la vuelta y salir sin dificultad. No se trataba de lenguaje poético. Era una descripción física. Una realidad medible. El tono del artículo era tranquilo, casi clínico. No se intentaba dramatizar el descubrimiento. No se especulaba sobre gigantes en leyendas. No se usaba lenguaje emotivo. Solo hechos. Medidas. Observations. Declaraciones de testigos. Se nombró a John Hannon. Se mencionó a los residentes locales. Se especificó la ubicación. Se describió el contexto geológico. Se decía que los huesos estaban profundamente incrustados en capas de tierra, lo que sugería que no habían sido enterrados recientemente. Todo en el informe sugería la documentación rutinaria de un descubrimiento inusual pero real. Y entonces se acabó la pista. No hubo artículos posteriores. En hay investigaciones científicas. En hay anuncios de museos. En hay especímenes preservados. En hay debate académico. En hay explicación. La historia simplemente se desvaneció. Como si alguien hubiera cerrado un libro y borrado los capítulos finales. Cuando busqué en registros arqueológicos modernos, no encontré nada. Las bases de datos universitarias no mostraban ninguna mención. Los catálogos de los museos no contenían ninguna entrada. Las revistas profesionales guardaban silencio. La historia oficial trataba al gigante de Missouri como si nunca hubiera existido. Sin embargo, el artículo periodístico seguía ahí. Una contradicción congelada. Una prueba que se negaba a desaparecer por completo.
Al principio, asumí que se trataba de un incidente aislado. Un malentendido. Un esqueleto animal mal identificado. Quizás incluso un bulo local. Después de todo, las comunidades fronterizas eran conocidas por su exageración. Pero algo en el artículo me inquietó. Era demasiado preciso. Demasiado contenido. Demasiado común. Los bulos suelen enhilar atención. Son titrails. Buscan impactar. Este artículo no hacía nada de eso. Parecía un informe meteorológico o un aviso de cosecha, simplemente otra noticia local. Así que seguí buscando. Empecé a revisar otros archivos regionales. Viejos informes mineros. Registros de construcción de ferrocarriles. Boletines científicos olvidados. Colecciones privadas. Microfilms. Y poco a poco emergió otra imagen. Missouri no estaba solo. Informes similares aparecieron en Nevada. En California. En Irlanda. En Francia. En desiertos remotos y islas costeras. Décadas diferentes. Países diferentes. Testigos diferentes. Pero el mismo patrón. Restos humanos inusualmente altos. Documentación minuciosa. Intervención profesional. Traslado a instituciones. Desaparición. Una y otra vez. Cada caso por sí solo podía desestimarse. Juntos formaban algo completamente distinto. Una estructura. Una repetición. Un sistema. El descubrimiento de Missouri no fue una anomalía. Fue un nodo en una red global de evidencia olvidada. Y una vez que comprendí eso me di cuenta de algo inquietante. Esta investigación ya no se trataba de un esqueleto en un barranco. Se trataba de lo que sucede con la evidencia que no encaja con la historia que preferimos contar. Y de quien decide que partes de la historia se permiten sobrevivir. A medida que profundizaba en los registros, una pregunta se resistía a abandonar mi mente. Si estos esqueletos gigantes eran reales? ¿Por qué ninguno de ellos sobrevivió hasta la era moderna? ¿Por qué no se conservaba ningún espécimen en ningún museo importante? ¿Por qué no había un debate científico continuo sobre ellos? ¿Por qué desaparecieron tan completamente que incluso se negó su existencia? En ciencia, los descubrimientos inusuales deben protegerse. Se estudian, se prueban, se cuestionan y se documentan. Incluso cuando algo resulta ser falso, el preciso en sí se registra. Los errores pasan a formar parte del registro científico. Las hipótesis válidas se archivan. Las controversias se debaten públicamente. Nada desaparece simplemente. Sin embargo, con los esqueletos gigantes, la desaparición era la regla. La explicación más común hoy en día es que estos restos eran casos de gigantismo extremo. Según esta perspectiva, los periódicos exageran el tamaño y los observadores poco entrenados malinterpretan lo que ven. Con el tiempo, estos errores supuestamente se convirtieron en mitos. Pero esta explicación no se sostiene ante un análisis serioso. El gigantismo médico está bien documentado. Y es causado por trastornos hormonales que provocan un crecimiento anormal. Quienes la padecen casi siempre presentan graves distorsiones físicas. Sus huesos son frágiles. Sus articulaciones se deterioran. Sus proporciones son irregulares. Sus columnas vertebrales se curvan. Sus estructuras corporales tienen dificultades para soportar su propio peso. Los esqueletos descritos en los informes históricos no muestran ninguna de estas características. Se les describe constantemente como proporcionados, equilibrados, estructuralmente sólidos, versiones a escala de la anatomía humana común. Eso por sí solo los distingue de las afecciones médicas conocidas. Otra explicación es el engaño. Quizás agricultores, mineros y ferroviarios inventaron estos descubrimientos para atraer la atención. Quizás los periódicos publicaron historias falsas para vender copias. Quizás las comunidades locales disfrutaron difundiendo rumores sensacionalistas. Pero esta teoría también se derrumba al examinarla detenidamente. La mayoría de quienes informaron sobre estos descubrimientos no obtuvieron ningún beneficio.
no cobraron la entrada. No realizaron giras de conferencias. No publicaron libros. No obtuvieron ganancias. Muchos de ellos, como John Hannon, regresaron silenciosamente a sus vidas cotidianas. A menudo participaban ingenieros, topógrafos y arqueólogos profesionales. Se trataba de observadores cualificados cuya reputación dependía de la precisión. Para ellos, fabricar pruebas habría significado un suicidio profesional. Sin embargo, las historias se mantuvieron constantes en todos los continentes. Medidas similares. Descriptions similares. Language similar. Resultados similares. Sin coordinación. Sin comunicación. Sin motivo evidente. Luego está la cuestión institucional. Los archivos de periódicos mencionan repetidamente que esqueletos gigantes fueron enviados a importantes museos, universidades y instituciones de investigación. El Smithsonian, los museos nacionales y las colecciones europeas se mencionan en varios informes. Sin embargo, cuando los investigadores modernos buscan en estos archivos, no aparece nada. En hay especímenes. En hay fotografías. En hay entradas de catálogo. En hay registros de rechazo. En hay registros de almacenamiento. En hay informes de destrucción. Nada. Esto no es normal. Los museos son obsesivos con los registros. Cada artefacto recibe un número de acceso. Cada transferencia se registra. Cada espécimen donado o descartado se documenta. Incluso los errores se conservan en archivos. Pero en el caso de los restos gigantes, los registros simplemente se detienen. Aún más inquietantes son las lagunas numéricas en los sistemas de archivo. En algunas instituciones, los números de acceso de finales del siglo XIX aumentan bruscamente, omitiendo secuencias enteras. Estas lagunas aparecen en periodos en los que, según se informa, se recibieron esqueletos gigantes. Esto sugiere que las entradas existieron alguna vez y luego se eliminaron. No se perdieron. Se eliminaron. La eliminación selectiva es diferente del accidente. Require intención. Require autorización. Require acuerdo. Esto plantea una posibilidad inquietante. Estas instituciones no solo extravieron los usos. Eligieron no preservarlos. Eligieron no reconocerlos. Eligieron borrarlos. ¿Por qué harían esto organizaciones científicas respetadas? Porque la evidencia no existe en el vacío. Existe dentro de marcos. El marco de la antropología moderna asume que los humanos evolucionaron dentro de estrictos límites biológicos. Altura máxima, fuerza máxima, densidad ósea máxima. Cualquier descubrimiento que viola esos límites amenaza el modelo. Los modelos no son solo ideas. Son carreras. Estructuras de financiación. Jerarquías académicas. Programas de investigación. Departamentos enteros se construyen en torno a ellas. Si un descubrimiento socava el modelo, no solo crea incomodidad intelectual. Desestabiliza las instituciones. Los libros de texto deben reescribirse. Los profesores deben revisar las conferencias. Las becas de investigación deben cambiar de dirección. Las conclusiones previas se vuelven questionables. Las reputaciones sufren. Entonces, cuando aparece evidencia que no se puede explicar fácilmente, las instituciones se enfrentan a una decisión. Confrontarla públicamente y arriesgarse a la inestabilidad. O eliminarla discretamente y preservar el orden. La historia sugiere que el orden generalmente gana. Esto ayuda a explicar la uniformidad de la negación. Diferentes museos. Diferentes países. Diferentes sistemas políticos. Sin embargo, la misma respuesta. Nunca existió. Fue mal identificado. No hay registro. Fue exagerado. Sin debate. Sin investigación. Sin transparencia. Solo desestimación. Al mismo tiempo, estas mismas instituciones conservan con orgullo miles de otros artefactos controvertidos. Cráneos inusuales. Esqueletos deformados. Fósiles raros. Especies desconocidas. Todo excepto restos humanos gigantes.
Esa ausencia selectiva y es significativa. Punta almido. No almido a equivocarse. Almido a ser desestabilizado. Con el tiempo, este silencio es y refuerzo a sí mismo. Los jóvenes investigadores aprendieron que el tema era peligroso. Los comités de subvenciones lo evitaron. Las revistas lo rechazaron. Las universidades lo desalentaron. Cualquiera que planteara la pregunta se arriesgaba a ser etiquetado como poco profesional. Así que el barato continuó. No a través de la censura, sino a través de la presión. A través del ridículo. A través de las consecuencias profesionales. A través del desánimo silencioso. Y finalmente a través del olvido. Lo que quedó fueron fragmentos. Recortes de periódicos. Manifiestos de envío. Cartas personales. Relatos orales. Países dispersos de un rompecabezas que oficialmente nadie se lo permitió ensamblar. Sin embargo, cuando se colocan juntas, cuentan una historia clara. No de error. No de coincidencia. Sino de silencio sistemático. Un silencio mantenido durante más de un siglo. Un silencio que protege una narrativa. Un silencio que sugiere que hay partes de nuestro pasado que nunca debimos ver. Para cuando llega esta etapa de mi investigación, ya no era posible creer que la historia de los esqueletos gigantes se tratara solo de descubrimientos erróneos o errores aislados. El patrón era demasiado constante. El silencio demasiado absoluto. La desaparición demasiado sistemática. Algo más profundo estaba en juego, algo que iba más allá de instituciones individuales o perdidas accidentales. Lo que enfrentaba no era simplemente la falta de pruebas, sino una ausencia cuidadosamente mantenida. La historia, tal como nos la enseñan, parece estable y fidedigna. Los libros de texto presentan cronologías con seguridad. Los museos organizan los artefactos en secuencias ordenadas. Los documentos hablan con certeza. Todo parece resuelto. Pero esa estabilidad es una ilusión. La historia no es un registro neutral del pasado. Es una narrativa curada, moldeada por quienes recopilan, interpretan y preservan la evidencia. Lo que se recuerda rara vez es accidental. Lo que se olvida, a menudo es elegido. La idea de que el progreso humano sigue un camino simple y ascendente es fundamental para el pensamiento moderno. Se nos enseña que comenzamos en condiciones primitivas y avanzamos constantemente a través de la invención, la ciencia y la razón. Se supone que cada generación se basa lógicamente en la anterior. Según esta perspectiva, nada verdaderamente sofisticado existe antes de la civilización moderna. Es una historia reconfortante. Nos sitúa en la cima. Nos asegura que somos la sociedad más avanzada que jamás haya existido. Hace que el pasado parezca pequeño. Pero la comodidad no es sinónimo de verdad. Al examinarla de cerca, la historia parece mucho menos ordenada. Las civilizaciones surgen y colapsan. El conocimiento se pierde. Las bibliotecas se queman. Las ciudades se abandonan. Las tecnologías desaparecen. Culturas enteras se desvanecen sin dejar registros detallados. El progreso no avanza en línea recta. Se repite, se fragmenta y se reinicia. Vistos desde esta perspectiva, los informes de restos gigantescos adquieren un nuevo significado. Ya no parecen anomalias absurdas. Aparecen como fragmentos de un capítulo olvidado. Considera los misterios arquitectónicos que me atrajeron a esta investigación. Edificios masivos construidos en el siglo XIX con técnicas que desconciertan a los ingenieros. Una acústica perfecta lograda sin modelado electrónico. Mampostería con tolerancias que las máquinas modernas tienen dificultades para replicar. Sistemas de agua que implican una comprensión avanzada de la presión y el flujo. Sistemas eléctricos y mecánicos que aparecieron repentinamente y luego se simplificaron. Estas estructuras existen. Son reales. Podemos junto a ellas a diario. Sin embargo, sus orígenes a menudo se explican con frases vagas. Métodos perdidos,
artesanía desconocida, habilidad notable. Estas no son explications. Son marcadores de la ignorancia. Y estas estructuras no fueron enteramente producto del ingenio del siglo XIX? Y fueron heredadas, adaptadas, reutilizadas, construidas sobre cimientos más antiguos. Y estuvieron diseñadas para series con proporciones diferentes a las nuestras? Techos más altos, puertas más anchas, escalones más profundos, relaciones espaciales extrañas, características que parecen excesivas para los humanos modernos, pero sensatas para algo más grande. Esta idea suena ridícula solo porque nos han enseñado a rechazarla automáticamente. Sin embargo, la evidencia no desaparece simplemente porque se incomoda. Espera. La hipótesis Tartaria, a menudo burlada y descartada, representa más que una afirmación específica sobre un imperio perdido. Representa una sospecha más amplia de que grandes porciones de la historia humana han sido simplificadas, comprimidas y filtradas. De que sociedades avanzadas pueden haber existido antes de la historia escrita y haber dejado estructuras sin dejar registros escritos detallados. La piedra sobrevive. El papel no. El metal se corroe lentamente. La tinta se desvanece rápidamente. Si una civilización se construyó principalmente con materiales duraderos y documentó su conocimiento de forma frágil, podría desaparecer casi por completo, dejando solo ruinas. Y preguntas. Si tales civilizaciones existieran, es posible que incluyeran poblaciones con características físicas diferentes a las nuestras.